Good morning, friends. Today's topic is iridogranulosa. That is the from Annelida. Okay, just we are discussing today irido morphology and structure. Okay, which are the classification of iridogranulosa? That is the phylum is the Annelida, and the class is the Iridinea. Order is the Northobdellida. Genus is the Iridinea, and the species is the granulosa. Okay, Iridinea is commonly called as the Indian cattle leech. It is It is multicellular and bilaterally symmetrical and coelomate and triploblastic and the metamerically segmented animal. So it is a multicellular. The cells are a various number of cells, that is the multicellular, and the bilaterally, that is the symmetrical parts are arranged in this paired, that is called as the bilateral symmetry. And the coelomate is nothing but the body having the coeloms, and triploblast nothing but the triple layer, and the metamerically segmented animal. So the body is divided into various segmented, that is called the metamerically segmented animal. Now it lives in freshwater tanks. It lives freshwater tanks and ponds and lakes and fields and swamps. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి మంచినీటి సరస్సులే కావచ్చు, ట్యాంక్స్ కావచ్చు, పాండ్స్లే కావచ్చు, లేక్స్లే కావచ్చు, ఫీడ్స్ ఎక్కడన్నా చెరువులు, పొలాలు, గట్లు అలాంటి వాటిల్లో ఇవి ఎక్కువగా నివసిస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ectoparasite. So endoparasite is very different, and ectoparasite. Endoparasite is nothing but the parasite is involving or entering into the body. That is type of called as a endoparasite. The parasite lives in the external part of the body is called as the ectoparasite, which lives in the external, so which feeds only blood from the host or any kind of man or cattle or any animals. That's why it is a ectoparasite, feeding on the blood of cattle and man. So it is called as a sangivorous. So body is soft and elongated and dorsoventrally flattened. Body చూసుకున్నట్లయితే మెత్త చర్మం అనేటువంటి ఉంటుంది, elongated and dorsoventrally flattened. Its body is elastic in nature. ఎలాస్టిక్ అంటే అంతే చిన్నగా అవడం, పెద్ద అవడం, దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ అయితే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బాడీ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెంటెడ్ అండ్ కాంట్రాక్టెడ్. ఎక్స్టెంట్ అయితే పొడవు అవుతుంది, మళ్ళీ చిన్నగా అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ రిబన్ షేప్డ్ వెన్ ఎక్స్టెంటెడ్ అండ్ ద సిలిండ్రికల్ వెన్ ద కాంట్రాక్టెడ్. సో అది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు, ఎక్స్టెంట్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ షేప్కి వస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అండ్ ది కాంట్రాక్టెడ్. ఇట్ ఈస్ రిబన్ షేప్డ్ వెన్ ద ఎక్స్టెండెడ్ అంటే పొడవుగా మారుతుంది, ఎలాంగేటెడ్గా మారుతుంది. ఆ టైంలో రిబన్ షేప్ వస్తుంది. అండ్ ద సిలిండ్రికల్ షేప్డ్ వెన్ ద కాంట్రాక్టెడ్. ఓకే, the dorsal surface convex and the ventral surface is the flat. మనం పైన చూసుకున్నట్టయితే కాన్వెక్స్ స్టేజ్లో ఉంటుంది, అది కింద వెంట్రల్ సర్ఫేస్ చూసుకున్నట్టయితే ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. లీచ్ గ్రోస్ అప్ టు లెంత్ ఆఫ్ 35 centimeters only. The leech grow up to only 35 centimeters. The dorsal surface of the dark green and the ventral surface is the yellow in color. ది డోర్సల్ సర్ఫేస్ పై భాగంలో చూస్తున్నట్టయితే మనకు డార్క్ గ్రీన్ అంటాం, లేదంటే కంప్లీట్ బ్లాక్ అని చెప్పచ్చు దాన్ని. అంత వెంట్రల్ సర్ఫేస్ చూసుకున్నట్టయితే ఎల్లో ఇన్ కలర్. ఓకే, అండ్ ది బాడీ ఈజ్ మెటమరికల్లీ సెగ్మెంటెడ్. బాడీ అంతా కూడా మెటమరికల్గా అంటే ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి సెగ్మెంటెడ్గా డివైడ్ చేయబడి ఉంటుంది. ది సెగ్మెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ వన్ బిహైండ్ ది అదర్. It has 33 segments. It has only 33 segments. The anterior end of the leech has a lobe-like structure called as a prostomium. Anterior end of the leech has a lobe-like structure
So the segments are arranged in the one behind the other. It has 33 segments. The anterior end of the leech has a lobe-like structure is called as a prostomium. Each segment is provided with a number of ring-like structures called as annuli. Okay, each segment is provided with a number of ring-like structures is called as a annuli. A-N-N-U-L-I. Each segment in the middle region of the body contains 5 annuli. Each segment in the middle region లో కనిపిస్తున్నటువంటి each segment 5 annuli ఉంటాయి. But the number of annuli in the anterior and posterior segments is lesser. The number of annuli in each segment is given below. So in first segment I am telling you 1 to 33 segments is there. In each segment have some annuli. Okay, number one segment have only one annulus. That is the total number of annuli is only 0, 1. And the number 2 segment have one annulus, so total number of annuli is also 1. The segment 3 having 2 annuli, so total number of annuli is 2. Here 4 to 6 segment is nothing but 4, 5, 6. That means 3 segments. So 3 annuli is there. 3 annuli in each 3 into 3, 9 annuli is there. So 7 to 22 segments, each one having the 5 annuli in each 5 into 16. 7 to 12 అంటే అక్కడ 16 segments వస్తాయి. 16 segments వస్తాయి. ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్లో 5 annuli ఉన్నాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఎంత ఉంటాయి? 80 annuli అని ఉంటాయి. సో 23 segment they have only 3 annuli. So total number of annuli is the 3. And the 24 to 26 segments 2 annuli in each. So 2 into 3, 6 annuli. So last one is the 27 to 33 segments. 27 to 33 segments have one annulus in each 1 into 7, 7 annulus. So the total number of annuli is the 109. Total number of segments is the 33 and the total number of annuli is the 109. So Leech has 33 segments and the 109 annuli. Leech has 2 suckers. They are situated at the anterior and the posterior ends. The suckers located at the anterior end is called as the anterior sucker or oral sucker. It is ventral. It is cup shaped. So the sucker located at the anterior end is called as the anterior sucker or oral sucker. It is ventral in position. It is cup shaped. The cavity of the cup is called the pre-oral chamber. It leads into the mouth. The sucker located at the posterior end is called the posterior. చెప్పేది ఏంటమ్మా, the leech have the 2 suckers. One is the anterior sucker, one is the posterior sucker. The posterior sucker is the బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది, anterior అనేది ముందు భాగంలో ఉంటుంది. అదేమో కప్ షేప్ ఉంటుంది. Last 7 segments are changes or modified as a ventral sucker. Okay, the suckers located at the posterior end is called the posterior sucker or anal sucker. It is also ventral in position. It is formed by the fusion of last 7 segments. It is disc shaped and the larger than the anterior sucker. The suckers are used for the locomotion and attachment of the leech to the host. సో ఈ 2 సక్కర్స్ అనేది కూడా మనము సబ్స్ట్రాటం కావచ్చు లేదంటే హోస్ట్ కావచ్చు అవి అటాచ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి క్లైటెల్లం.
A permanent clitellum does not exist in Heredinaria. A permanent clitellum is not there, but it develops temporarily during the breeding season around 9, 10, 11 segments only. అంటే పర్మనెంట్గా ఉన్నటువంటి క్లైటెల్లం అటువంటిది ఉండదు, కానీ బ్రీడింగ్ సీజన్స్లో ఉన్నటువంటి 9, 10, 11 సెగ్మెంట్స్లలో మాత్రం క్లైటెల్లం అటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ద మౌత్ ఈజ్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది anterior sucker. The mouth is situated in the middle of the anterior sucker, and the anus lies dorsally at the base of the posterior sucker. And the next one is the nephridopores. There are the 17 pairs of nephridopores there, which are situated in the last annuli of the 6 to 22 segments. 6 నుంచి 22 సెగ్మెంట్ల మధ్యలో ఉన్నట్టు నెప్రిడియోపోర్స్ అటువంటి ఉంటాయి. అండ్ ద మేల్ genital aperture, it is present on the ventral side of the groove present between the second and third annuli of the 10th segment. ఓకే, 10th segment అనేటువంటిది మనకి ఎన్ని ఉంటాయంటే 5 annulus ఉంటాయి. అందులో సెకండ్ థర్డ్ మధ్యలో ఇది మేల్ జెనిటల్ అపర్చర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక ఫీమేల్ జెనిటల్ అపర్చర్, ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద వెంటర్ సైడ్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్. సో మేల్ ఏమో 10th సెగ్మెంట్, ఫీమేల్ ఏమో 11th సెగ్మెంట్. సేమ్ థింగ్, అందులో 5 యాన్యులేస్ ఉంటాయి. అందులో సెకండ్ థర్డ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాన్యులే మధ్యలో ఫీమేల్ ఏమో 11thలో ఉంటుంది, 10th ఏమో మేల్లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో అండ్ ద బాడీ ఆఫ్ లీచ్ కెన్ బి డిస్క్రిమినేటెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ 6 regions. దాని బాడీని మనం ఒక 6 regionsగా డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద సపాలిక్ రీజన్. దే ఆర్ కాల్డ్ as the first 5 segments. అండ్ ద ప్రీక్లైటెల్లార్ రీజన్, ప్రీక్లైటెల్లార్ అంటే క్లైటెల్ కంటే ముందు భాగం 6, 7, 8. అండ్ ద క్లైటెల్లార్ రీజన్, that is the 9, 10, 11. And the middle region, that is the 12 to 22 segments. And the caudal region, that is the 23 to 26 segments. And the posterior sucker region, that is the 27 to 33 segments. These are the morphology. And come to body wall. The body wall consists of 5 layers. They are the cuticle, epidermis, dermis, muscular layer, and the botredial tissue. This is the very important. Okay, the body wall consists of 5 layers. First one the cuticle, second one the epidermis, third one the dermis, fourth one the muscular layer, fifth one the botredial tissue. First one is the cuticle. Cuticle is the outermost layer, and which is thin and delicate and transparent, and which are the protective layer. ఇది మనకు బయట కనిపించేటువంటి లేయర్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డెలికేటివ్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ద ప్రొటెక్టివ్ లేయర్. ఇట్ ఈస్ సీక్రెటెడ్ బై ద అండర్లయింగ్ ఎపిడర్మిస్. ఇట్ ఈస్ షేడ్ ఫ్రమ్ ది టైమ్ టు టైమ్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఎపిడర్మిస్. ఇట్ లైస్ below the cuticle. It is formed of columnar cells. Many epidermal cells are glandular and secrete the mucus by the which the body is kept moist. అంటే బాడీ కూడా ఎప్పుడు కూడా మాయిస్ట్ ఉండడానికి ఎపిడర్మల్ సెల్స్ రిలీజ్ చేసిన సెక్రెషన్స్ వల్లనే బాడీ అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా మాయిస్ట్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ద dermis. It lies below the epidermis. It is formed of connective tissue. It is below the epidermis. Epidermis కింద ఫస్ట్ ది క్యూటికల్, సెకండ్ ది ఎపిడర్మిస్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డెర్మిస్. ఈ ఎపిడర్మిస్ కింద ఉన్నటువంటి లేయర్ డెర్మిస్. ఇట్ ఈస్ బిలో ద ఎపిడర్మిస్. ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. And fourth one is the muscular layer. The body wall is highly muscular below the dermis.
there is a thin layer of circular muscles and a thick layer of longitudinal muscles. సో ఇదంతా కూడా మస్కులర్ లేయర్ అంటే మొత్తం మజిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ లేయర్లో మొత్తం కూడా మజిల్స్ ఉంటాయి. బిలో ద డర్మిస్ దెర్ ఈజ్ ఏ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మజిల్స్ అండ్ ఏ థిక్ లేయర్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్. సర్క్యులర్ మజిల్స్ రౌండ్గా ఉన్నటువంటి ఉంటాయి, లాంగిట్యూడ్ పొడవుగా నిలువు కట్రాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఏ లేయర్ ఆఫ్ అబిక్లివ్ మజిల్స్ ఫైబర్స్ ఆర్ ఆల్సో present. And last one is the botryoidal tissue. It lies beneath the longitudinal layer. It's made up of pigmented cells and also capillary channels of hemocoelomic system. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా కూడా ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్కి ఉపయోగపడుతుంది. botryoidal tissue. So this tissue fills the entire coelom except a few hemocoelomic space. అంత బాడీలో ఉన్న అంత ఖాళీ స్పేస్ అంతా కూడా botryoidal tissue తోటి ఫామ్ అయి ఉంటుంది. botryoidal tissue is assumed to be excretory in function. The botryoidal tissue has two types of cells. They are the first one is the fat cells and yellow cells. Okay. The main function of the botryoidal tissue is the excretory, which are having two types of cells are there. First one is the fat cells, second one is the yellow cells. Fat cells contain the fat and glycogen. First one is the fat cells contain the fat and glycogen, and the second yellow cells are contain the brown, yellow or green granules and the support secretory system. This is the botryoidal tissue. Last topic is the locomotion. Leech performs two type of movements. ఇది రెండు రకాలటువంటి మూమెంట్ని చూపించగలుగుతుంది. ఫస్ట్ ద లూపింగ్ అండ్ ద క్రావ్లింగ్ మూమెంట్ ఆన్ ద సబ్స్ట్రాటమ్. లూపింగ్ ఆర్ క్రావ్లింగ్ మూమెంట్ ఆన్ ద సబ్స్ట్రాటమ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ద స్విమ్మింగ్ మూమెంట్ ఇన్ వాటర్. Okay, first one is here. This type of first one the looping or crawling movement. This type of movement is brought about by the contraction and relaxation of muscles. ఈ మూమెంట్ అంతా కూడా కాంట్రాక్షన్ మీద అంతా మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్ అవ్వడం ఎక్స్పాన్షన్ అవ్వడం అన్న దానిపైన డిపెండ్. డ్యూరింగ్ దిస్ మూమెంట్ ఫస్ట్ ద posterior sucker is attached to the substratum. Okay, posterior sucker is attached to the substratum. Then a wave of contraction of a circular muscles and the simultaneously relaxation of a longitudinal muscles takes place so that the animal becomes thin and long. So first of all posterior sucker తోటి ఏం చేస్తుంది, అవి ఒక సబ్స్ట్రాటమ్ అటాచ్ అవుతుంది. అటాచ్ చేయగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్క్యులర్ మజిల్స్ అండ్ సర్క్యులర్ మజిల్స్ ఏమైతే కాంట్రాక్షన్ అవుతున్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం లాంగిట్యూడల్ మజిల్స్ అంటే రిలాక్స్ అవుతున్నాయి. దట్స్ వై ద బాడీ టేక్స్ ప్లేస్ సో దట్ యానిమల్ బికమ్స్ థిన్ అండ్ లాంగ్. అంటే ఇక్కడ సర్క్యులర్ మజిల్స్ అనేటువంటి కాంట్రాక్షన్ అవ్వడం, లాంగిట్యూడల్ మజిల్స్ అనేటువంటి రిలాక్సేషన్ అవ్వడం వల్ల ది బాడీ అనేటువంటి థిన్ అండ్ లాంగ్గా మారుతుంది. Now the animal applies its anterior suckers to the substratum, then relaxation of the circular muscles and దానికి ఆపోజిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ది రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మజిల్స్ అండ్ ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ మజిల్స్ రిలీజెస్ ద పోస్టీరియర్ సక్కర్. సో ఒకేసారి పోస్టీరియర్ సక్కర్ తోటి సబ్స్ట్రాటమ్ అటాచ్ అయ్యి బాడీ థిన్ అయిపోయి లాంగ్ అయిపోయి ముందుకు వెళ్తుంది. ముందుకు వెళ్ళి అప్పుడు ఏమవుతుంది, యాంటీరియర్ సక్కర్ దాన్ని సబ్స్ట్రాటమ్ అటాచ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ, సో పోస్టీరియర్ సక్కర్ అనేది ఫ్రీగా రిలీజ్ అవుతుంది. అలా రిలీజ్ అవుతుందంటే మళ్ళీ అప్పుడు ఆపోజిట్లో అంటే సర్క్యులర్ మజిల్స్ అనేటువంటివి ఏమవుతున్నాయి, ఆపోజిట్ సర్క్యులర్ మజిల్స్ అనేటువంటివి రిలాక్సేషన్ అవుతాయి, లాంగిట్యూడ్ మజిల్స్ అనేటువంటిది కాంట్రాక్షన్ అవుతాయి. అలా అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, బాడీ ఈజ్ ద వెరీ థిన్. So this move shortens the body and the posterior end is brought nearer to the anterior end to form a loop-like structure. Like this, the process is repeated continuously
టు కాజ్ ద లోకమోషన్. సో వన్స్ ఒకసారి పోస్టీరియర్ సక్కర్ తోటి పట్టుకొని సబ్స్ట్రేటమ్ అటాచ్ చేసి బాడీ థిన్గా అవుతుంది, థిన్ అండ్ లాంగ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆంటీరియర్ సక్కర్ తోటి సబ్స్ట్రేటమ్ అటాచ్ అవుతుంది. అప్పుడు పోస్టీరియర్ సక్కర్ని ఫ్రీగా మూవ్మెంట్ అయిపోయి దాన్ని వెనుక గుంజుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ ఈ కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోకమోషన్ ఇస్ ఏ looping type of locomotion. Second one is the swimming. The animal swims in water by undulating movement in the body. స్విమ్మింగ్ అంటూ యాజువల్లీ చేస్తుంది కాబట్టి అది లోకమోషన్ చూస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద urinary granulosa. Okay, in this topic we are discussing about the morphology of urinaria. Okay, and what is the how many segments is there, and the clitellum and the mouth and anus and the nebulopores and male genital apertures and female genital apertures, and the body consists of the 5 regions: cephalic region, preclitellar region, clitellar region, middle region, and the caudal region, and the posterior sucker region. And the body wall having the 5 layers: cuticle, epidermis, dermis, and the muscular layer and the boreal tissue. And the locomotion, that is the 2 type of locomotion: looping locomotion, the movement. Second one is the swimming. These are the locomotion, iridogranulosa, morphology. Next topic is the tomorrow we will discuss about the digestive system of urinaria. Okay, thank you all.